Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Halkaasaan kasii socon doonaa boogii ahaa first. Ida casharada ardayda ay tiga jecelna toos ay casharada u qaadan doonaan waana very important taas. Ida casharo fara badan ardayda ay uga soo faa'iideysteen wixii macluumaad oo dheeri waxaan la soo xiriiri doonaa somalisaronline.blogspot.com. Step by step baan la wada socon doonaa. Buugga waxaan sii maraynaa casharkeena maanta wuxuu ka bilaaban doonaa lesson 51 iyadoo tilaabo aan u qaadi doono ardayga markuu arko buuggan casharadiisa toos ayuu la soconayaa. Buuggina wuu soo iibsanayaa oo first la yiraahdo. Lesson 51 wuxuu ka bilaabaa Hanis ayaa bilaabayo hadalka. Halkan waxaan ku baran doonaa iyo Dimitri ninka la yiraahdo. Where do you come from? Halkeebaad ka timi? Waa su'aal. Dimitri baa jawaabay. I come from Greece. Greek-aan ka yimi. Greek waxaa leedahay dadkii baa waddanka marka laga hadlayo Greece baa leeyahay. Hanis baa hadlaya. What is climate? Cimiladu waa sidee like? What is climate like? Cimiladu waa noocee ama waa sidee? Dimitri baa hadlaya wuxuu leeyahay it is very pleasant. Aad ku maraali gelin doonto. Hanis wuxuu yiri what's weather like in spring? Guga jawge waa sidee guga markuu yahay. Dimitri wuxuu yiri it's often wind badana dabeela ayaa dhaco in March bisha March it's always warm badana way diran tahay in April bisha April and May bisha May but laakiin it rains xogaa roob ayaa doo sometimes mararka qaarkood. Hanis ayaa hadalka la wareegay what is it like summer? Bal ka waran summer xagaaga ka waran. Dimitri wuxuu yiri it's always mar walba hot waa kuleyl in June bisha June, July bisha July and August bisha August. The sun qoraxdana is shining waxay soo baxdaa every day maalin walba. Hanis baa dib u hadlay wuxuu yiri it's cold waa qabow or warm ama waa diirimaad. Hanis wuxuu yiri iskool ma qabowba oo rama waa miyay diran tahay in atom bisha ya dayrta fasalka dayrta miyuu diran yahay. Dimitri wuxuu yiri it's always mar walba waa muwadirna in September bisha September and October iyo October ba it's often badana cool waa qabow November bisha November and iyo it rains waxaa da'aya sometimes mararka qaarkood roob baa da'ayo. Okay, Hanis baa dib hada kullu wareegay wuxuu yiri it is very cold in winter jilaalkuna ma qabowba. Dimitri wuxuu yiri it's often badana cool waa qabow in December bisha December oo bisha 12aad January bisha koowaad ee sanadka cusub and February bisha labaad it snows waxaana da'aya baraf sometimes mararka qaarkood. Lesson 52 what nationality are they? Dadkaasi wadankee bay u dhasheen iyo where halkee do they come from ay ka yimaadeen. I am nin baa hadlayo I am American aniga American baan ahay. I come from American ka yimi. Sawirada meesha ku yaala buugga ka fiirinaysaa. He is Brazil ninkan waa Brazilian. He comes from Brazil buu ka yimi. She Dutch iyadu waa Dutch. She come from waxay ka timid Holland wadanka Holland baa dhaysa dadkana Dutch iyo luqada. Okay, where we are English anagu waxaan nahay English. We come from England baa ka nimi oo England baa wadanka la leeyahay. English ni dadkiya iyo luqadii baa la dhahaya. They are French ayagu waa Francis. They come from France ina ka yimaadeen. France aa leedahay tan French ma dhahaysid marka wadanka ka hadlaysid halka waxaa kusoo koobaysaa France laakiin waxaa u isticmaalaysaa French u isticmaalaysaa. Okay, you are idinku ama adigu German baa tihiin. You come from Germany baa ka timaadeen. Germany baa leedahay German dadkaa dhahaysaa Germanyna dalka dhahaysa. He is Greek asigu waa Greek. He comes from Greece buu ka yimid. Dalka Greece waa qoonsanaysaa laakiin dadka Greek baa ugu yeedhaysaa iyo luqadiba. You are Italian idinku Italian baa tihiin ama adiga you come from Italy ayaa ka timaadeen.
waddanka Italy ka timaadeen. Okay, we are Norwegian baanu nahay. We come from Norway baan ka nimi. Norwegian dadkii luqadda ugu yeeraysaa waddankii ama dalkii waxaa la haysaa Norway baa leh. They are Russian weeya iyagu. They come from Russia ka yimaadeen. Russian dadka leedahay. Russia kaliya wax kaga haraysaa waddankii. Dadkana Russian. Yeah, she's Spanish. Iyadu waa Spanish. She come from waxayna ka timid Spain bay ka timid. Spanish dadka dhahaysa. Spain waxa ku leedahay waddanka ama dalka marka ka hadlaysa. Hi, I'm Swedish. Anigu waxaan ahay Swedish. I'm reer Sweden. I come from Sweden baan ka yimid. Marka Swedish baa dhahaysa dadka. Sweden waxaa leedahay dalka ayaad ugu yeeraysaa Sweden. Lesson 53 waa iyadana waa conversation. Look at this. My exercise baa ka soo horeeyo. Exercise kan bal fiiri sida looga shaqeynayo oo meelaha bannaan buuxi weeye. Look at this bal eeg halkan. I come from England baan ka yimid, but laakiin Stella gabadha la yiraahdo dash from Spain bay ka timid. Halkan marka maxaa ku buuxinaysaa come from. Okay, come kaliya gelinaysaa from kugu qoranta Spain baa dhaysa. Kuwa kale saas oo kale u buuxinaysaa. I come from England baan ka yimid, but laakiin Stella gabadha la yiraahdo comes from Spain. Waa laga shaqeytan from Spain bay ka timid saas looga shaqeeyay. Okay, do this in the same way. Ugu shaqeey sidii kuwan oo kale si lamid ah. We come from Germany. Waxaanu ka nimid Germany. But laakiin Dimitri Lake ninkan yiraahdo dash from Greece. Adaa buuxin doono. I like call waan jeclahay qabowga weather jawiga qabow, but laakiin dash he warm weather. Yeah, he warm weather. Halkan waxa ka maqan laga rabaa. Okay, warm weather and weather ku kulliya ama jawiga waa diiran yahay. He comes from America ka yimaada. But laakiin she come from England bay ka timiyada. Okay, she doesn't like the winter. Ma jecla iyada xilliga jilaalka. But laakiin she dash the summer. Adaa buuxin doona halka bannaan. I come from Norway baan ka imi. But laakiin you dash from Sweden. Stella come from Spain. But Hannah and Carol dash from Germany. We don't come on animan anagu from Spain. We anagu dash from Brazil baan ka nimiyo kale. Lesson 53 exercise ka shaqeynayo waa dialogue ama conversation. Dialogue waa laba qof markay wada hadlayso, conversation waa laba iyo wax ka badan. Okay, Hannes wuxuu leeyahay Hannes baa hadlay wuxuu leeyahay where do you come from? Halkee baad ka timid? Cashirkii hadduu la mid yahay cashirkan oo isku eg yihiin. I come from England baan ka imi. Jim baa dhahayo. Hannes dib wuxuu leeyahay what is the climate like in your country? Waddankaaga climate-ka ama cimilada waa sidee? Jim baa wuxuu ku jawaabayaa it's mild waa qafiif. But laakiin it's not always pleasant. Mar walba kuma raali gelin doonto. Jimmy dib uu hadlay wuxuu yiri the weather jawiga is often badanaa cold waa qabow in the north dhinaca waqooyi and wind dabaylaha ka dhaca. In the east dhinaca bariga it's often wet badanaa waqooyaan. In the west dhinaca galbeed and iyo sometimes mararka qaarkoodna waa muwaadiradaan in the south koonfurta. Afartii jihaba halkaasana lagu sharaxay. Afartii jihaba halkaasana lagu sheegay south, west, north iyo east ba. Okay, oo ahayd east oo bariga ahayd, north oo waqooyiga ahayd, north oo waqooyiga, west oo galbeedka ahayd iyo south oo koonfurta ahaydba. Halkaasaan ku fahanay. Hannes dib uu hadlay which is your season ama xilligeeba do you like best ugu fiican oo aad jeceshahay? Jim baa yidhi I like spring gugaan jeclahay, and summer iyo xagaaga, and iyo nights habeenadu are short way gaaban yihiin. The sun qoraxdana resistance waxay soo baxdaa
waxay soo baxdaa early goor hore and sits waxay dhacdaa late goor dambe. Jim baa sii hadlay wuxuu yidhi I don't like ma jecli autumn deerta and winter iyo jilaalka. The days maalmaha are short way gaaban yihiin and nights habeenaduna are long way dheer yihiin. Dasaan qoraxdana rises waxay soo baxdaa late goor dambe and sits waxay dhacdaa early goor hore. Our climate jawiga is not our climate cimiladeenu is not very good aad uma fiicna but laakiin it is certainly waxa hubaala interesting inay xiiso leedahay. It's our favorite subject waa mawduuc aanu ka helno of conversation ee wada sheekaysiga. Subject markay grammarka ku jirto waa iyo markay ku jirto ay luqadda loo isticmaalayo subject waxaa loo isticmaalayaa mawduuc ya marka loo isticmaalayo luqaddu waxay ka hadlaysaa subjectiga waa mawduuc. ma fahanteen intaas ayuu cashirkeena maanta inoogu egyahay iyadoo cashiro fara badanna ardayda ay hore usoo qaateen ilaa lesson 53 baan sii maraynaa buuggii ahaa first iyadoo cashiro fara badan hore ardayda ay usoo faa'iidaysteen halkaasaa lama sii maraya waana very important taas step by step baan ula ka wada faa'iidaysan doonaa anagoo cashiro fara badanna halka ka wada helna sidaa darteed fi amaanullah wassalaamu calaykum.